Hello viewers, this is Mantesh Bokri. I feel very happy to bring before you a beautiful poem, a motivational poem, an inspirational poem that inspired so many people in freedom struggle. So that is the Song of Freedom. It's written by C. Subramanya Bharati, who is also called Mahakavi Bharatiya from Tamil Nadu. So as we have Kuempu, Dara Bendre, Vikra Gokak, and so many people in the same way in Tamil Nadu, Mahakavi Bharatiya got his name and fame by writing so many beautiful poems. From his poems, he inspired, motivated so many people to participate in freedom struggle. So that is what we have to learn in this present poem. So let's recap. Name of the poem is The Song of Freedom. It's written by C. Subramanya Bharati. So what is there in the poem? So after sacrificing so many people, we got freedom. After sacrificing so many lives, so much of wealth and so many things, after struggling at least 200 years from the troubles and tortures of the British, at last we got freedom. And how we have to celebrate that freedom? That's what this present poem tells us. So here, C. Subramanya Bharati tells us how we have to celebrate our freedom after we got that. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಾವು ಈ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಾಕವಿ ಭಾರತಿಯಾರ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ವಿ.ಕ. ಗೋಕಾಕ್ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ಭಾರತಿಯಾರ್. ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಹಲವಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಮಾನ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಏನಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ, ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕವಿ ಭಾರತಿಯಾರ್ ಅಥವಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So before we start to study this poem, let's study about the poet. So please open your textbook, dear children, page number 138. Know about the author. Subramanya Bharati, full name Chinnaswamy Subramanya Bharati, was a writer, poet, journalist. So his full name Chinnaswamy Subramanya Bharati. He was a writer. He wrote short stories, novels, poems, and he was a poet and journalist. He worked as a journalist by reporting to newspaper. ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. He worked also, or he participated in freedom struggle. He was a great freedom fighter. Social reformer. He was also a social reformer. Social reformer ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹರಿಕಾರ. From Tamil Nadu, India. So his name is very famous in Tamil Nadu. Popularly known as Mahakavi Bharatiyar. ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹಾಕವಿ ಭಾರತಿಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತಿಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. He is a pioneer of Indian Tamil poetry, modern Tamil poetry. As we have Kuempu, ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ and others like poets, as they started modern Kannada poetry. In the same way, Mahakavi Bharatiyar gave new dimension to modern Tamil poetry. ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಿಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಧುನಿಕ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಕವಿ ಭಾರತಿಯಾರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು. He who writes poetry is not poetry. All writing people cannot be called as poet.
ಕವಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲರೂ ಕವಿಗಳಲ್ಲ. He whose poetry has become his life, a person who thinks without poetry I cannot live, he is poet. ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಕವಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And who has made his life his poetry. So if a person lives for poetry, dies for poetry, he is called real poet. It is he who is poet. According to him, according to Chinnaswamy Subramanya Bharati, poet must be like that. Subramanya Bharati is real poet who fulfills his definition. Subramanya Bharati is very suitable name for such a definition because Subramanya Bharati thinks that poems are not for enjoying only, not for self. Poems are for the reforming society. ಕವಿತೆಗಳು ಕೇವಲ ಓದುಗರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓದಿದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, Subramanya Bharati used verse. So let's read some points from introduction part on page number 135. So the inspiration to fight for India came from different sources and in varied forms. We get inspiration from reading poetry, novels, short stories. In the same way, the well-known Tamil poet Subramanya Bharati used verse, used poetry as the medium to awaken the slumbering people of India. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. He wanted to awake the slumbering Indians. He inspired the people to overthrow the foreign rule. He inspired or motivated Indians to overthrow, to defeat, to send them away from our country through his poetry. And reform the country. So we have to bring so many reforms, ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು, so that it could become an India which every Indian could be proud. So we have to build such a nation that every Indian must be proud of it. ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Here is a poem from the pen of that great poet. Let's read. Are you ready, dear children? Please open your textbook. Page number 135. The Song of Freedom, written by C. Subramanya Bharati or Chinnaswamy Subramanya Bharati or Mahakavi Bharatiyar from Tamil Nadu. So it's translated into English by Prema Nandkumar. Who is the translator here? Translator Prema Nandkumar. So actually this poem is originally written in Tamil language and it's translated by Prema Nandkumar into English. So that's what we are learning. So let's study. This is the hour of song and dance, for blissful freedom is ours at last. Gone are those days of caste-born pride. Gone is the foreigner's might. Gone is the passive subservience. Gone is the cricketer's way. Freedom is our universal speech. Equality the experienced grace. We will blow the conch of victory and publish the truth to all. We see that all are equal born. Now the lie and deceit are dead. Only the good men are great. Ruin has seized the wicked. And honor to the plowman and worker. Shame to the glutton and the rake. We will not water the wastelands, nor sweat for idlers' weal. We have learned that this is our own land. It will be forever ours. No nation shall enslave us again. We will prosper serving God, our sole Lord. Fine, it's a very fine poem. So let's study. So after getting freedom, the poet wants to celebrate how our feelings should be. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಒಂದು ಕನಸು, ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕವಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ.
This is the hour of song and dance. We got freedom. We have to be happy. We have to sing happily. We have to dance happily. The poet says. Why we have to sing and dance? Because we got freedom after sacrificing so many things. For blissful freedom, it's a blissful freedom. It's a extreme happy and peaceful freedom. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಮಯ ಸಮಯ ಇದು. Please note down. Blissful means extreme happy and peaceful. Is ours at last. At last we got freedom. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. Gone. ಏನೇನು ಹೋಗಿವೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Gone are the days of cost born pride. All caste, evil caste practices have gone and they must go from our society. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಯ ಪಡ್ತಾರೆ. Gone is the foreigner's mind. All foreigners strength have gone because Britishers have gone. ಬ್ರಿಟಿಷರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ, ವಿದೇಶಿಗರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Gone is subservience. Passive subservience means it is the act of listening somebody and acting according to their wish. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕುರುಡಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಹೋಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿವೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿವೆ? ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸಬ್ಸರ್ವಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಕೇಳುವುದು, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. Gone is cricketer's way. Cricketer means power of one who cheats people. So nobody can play tricks on us. Nobody can cheat us. Nobody can deceive us from their evil tricks. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Because we got freedom. We are all equal now. Freedom is our universal speech. We can tell the whole world, whole universe that we have also got freedom. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Equality, the experienced grace. We can also experience the equality in opportunities, equality in learning opportunities, equality in getting jobs, equality in living. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. We will blow the conch of victory. We can blow the conch of win. We can blow the conch of victory. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಶಂಖದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ, ಜೋರಾಗಿ ಶಂಖವಾದ್ಯ ಮಾಡಿಸೋಣ. And publish the truth to all. What is the truth here? Freedom. We got freedom. That is the truth. And publish means tell the whole world that we have also got freedom. We got freedom. We got freedom. Tell the whole world. We see that all are equal born. So we have to think, we have to consider that all are born equally to get enjoy the facilities. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now lie and deceit are dead. Now cheating and lying for self have gone. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. Only the good men are great now. So good men who are good, they can become great. They will become great. ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತಾರೆ. Ruin has ceased. Worst things have gone. Worst activities have gone. And wicked or cruel have gone. Wicked means cruel. Cruel people have gone. Cruel activities have gone. So what we have to do? We have to honor plowman and worker. We have to give respect to farmer. Plowman means farmer. Uಳುವ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ. So we have to respect the farmer in real sense. We have to respect the common worker. Please underline. Shame to glutton. We must feel shame to glutton. Glutton means glutton is a person who eats too much for or in a greedy way. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ತನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. So they are called glutton. And rake, we must feel shame or we must be shameful to rake. Rake means one who behaves immoral way by gambling and drinking alcohol. ಯಾರು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಆಟಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶೇಮ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋಣ. We will not water the wasteland. We should not waste the waters by
flowing into wasteland. ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾರ್ ಸ್ವೆಟ್ ಫಾರ್ ಐಡ್ಲರ್ಸ್ ವೀಲ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಟ್ ಫಾರ್ ಐಡ್ಲರ್ಸ್. ಐಡ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳು. ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ our sweat for idlers. We have learned that this is our own land. We knew that. We came to conclusion that after getting freedom, we are the real owners of this country. ನಿಜವಾದ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It will be forever ours. So it will be forever with us. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ. No nation can enslave us again. No nation can make us slave now. We are free now. We can enjoy freedom. We can learn. We can do so many activities according to our will and wish. We will prosper. Prosper means develop. We will develop serving God or praying God, our sole Lord, our exclusive Lord, our own respect God, our own respective religious God. We can pray to that particular God. So in this way, the poem ends. I think you have enjoyed, dear children. So many beautiful things we have to watch and learn from this story. This poem. So let's learn how to write the summary. Please note down, dear children. Summary points. Let's say beautiful poem written by C. Subramania Bharati. The poet wants to celebrate freedom with new vision and feelings. The poet says, let's sing and dance. Worst caste-born practices foreigners might passive subservience and cricketers sway have gone. Cricketers sway have gone. We can enjoy equality now. So let's blow conch of victory.
lie and disease have common. We have to respect farmers and dear children, please note down common workers. We have to feel shame for glutton and rake. We should not waste water and sweat for idlers. So, no nation can enslave us. Let's build our own nation by our by serving our God. So dear children, please pause your video and note down these summary points. These summary points can help you to write summary or long answer. So in SSLC examination, they ask write about the summary of the poem, or they will give one statement and you have to justify by writing the summary. ಹತ್ತನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಮರಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಠ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮ್ಮರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ರೂಢಿಯನ್ನ ನೀವು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10ಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಸಮ್ಮರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೌಸ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. So thank you dear children for being with us. Thank you everyone for being with us and learning together. So in this way we can learn so many things. So still you forgot to subscribe our channel, or the first to view our channel, please subscribe our channel by pressing red colored subscribe button if possible. If you find my videos are good, please give your like, so it can help me to prepare such videos. It can be a booster for me. So thank you everyone and take care. Have a nice day.